Herkese merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Dale Carnegie'nin Launch and Lead webinarlarında bugün tekrar bir aradayız ve konumuz liderliğe farklı bir perspektiften bakmak. Şimdi şöyle bir şey hayal etmenizi istiyorum sizden. Eğer iş dünyası bir gün tamamıyla yatay organizasyonlara dönüşürse ve yönetici kavramı ortadan kalkarsa ne olur? Aslında bu şu anda tam da olan şey. Bizim aracılık ettiğimiz, hizmet verdiğimiz hemen hemen bütün organizasyonlarda, özellikle de uluslararası organizasyonlarda artık insanlar peer to peer çok daha fazla iletişim kurmak, iş yapmak ve aslında kendi eş değerlerine liderlik etmek zorunda kalıyorlar. Yeni neslin de aslında pozisyondan bağımsız bir liderliği ne kadar istediği hepimizin gündeminde. O yüzden hani biraz daha bugün kişisel liderliğimizi ortaya çıkarmak ve elimizdeki imkanlarla kendi vücudumuzu, zihnimizi, kalbimizi kullanarak nasıl liderlik yapabiliriz ve bilim bu konuda bize neler söylüyor, onları beraber konuşuyor olacağız. Ben bugün çok heyecanlıyım ve çok mutluyum çünkü Avustralya'dan bir konuğumuz var, Kristen Hansen. Hoş geldin, welcome Kristen. Biz Kristen'le geçen sene, pardon 2 sene önce tanıştık. Bugün çok da detaylı olarak tanıyacaksınız Kristen'i. Ama aynı zamanda benim koçum, eğitmenim ve kendisinin programına da akredite oldum. Hi Kristen, welcome again. We are really very excited to have you today here. Can you tell us about who Kristen Hansen is? Thank you so much, Dilek, and thanks Dale Carnegie for having the opportunity to talk with you today. So I've been, I guess, running the business now for about 17 years and always had a passion for understanding how to get the best out of myself and out of the people that I work with. And following 20 years of management roles for large Australian companies, I was very interested in helping others learn the very best science, and in this case, neuroscience, for peak personal performance and for better leadership of others. And so I studied a master's in neuroscience of leadership and created our programs about 17 years ago and have been running them throughout Australia and the Asia Pacific, and recently, of course, now in Turkey. And so that's very exciting for us. We have trained more than 25,000 managers in our programs for some of the largest companies in Australia. And we are quite well regarded because of the evidence-based approach. So yes, I'm very excited about this new partnership. And I've been to Turkey and I love Turkey. And I do look forward to the opportunity to come back and have another play in Turkey in the future. We will be very happy to host you here again, Kristen. Bugün ne yapacağız? Bugün aslında 3 tane konuya odaklanıyor olacağız. Bir tanesi liderlik becerilerinin gelişimine farklı bir pencereden bakmak. Bu farklı pencereyi de biraz bilim tarafından aralayacağız. Beynimizin çalışma şeklini öğrenirsek bu liderlik yaklaşımımıza nasıl etki edecek?
Bunu hep beraber gözden geçireceğiz. Ve Kristen'in aslında geliştirdiği ve bugün de bizimle paylaşacağı kitabını da burada sizle göstermek isterim. Yazdığı kitabın da içeriğinde daha detaylı ilgilenirseniz bilgileri bulabileceğiniz nörothreat modeli hakkında bilgi edineceğiz. Kristen, just a quick question for our attendees. What is neuroscience, very basically, and how Yeah. is it related to leadership? Yes, it's a very good question. So, neuroscience is really the study of the nervous system, including the brainstem and the brain. And essentially, neuroscience in the form that we utilize it is called applied neuroscience. And applied neuroscience includes everything that involves human behavior, our response to stimuli, our emotional responses, our cognitive capacity, our ability to inspire and motivate others, move others with their emotions, create habits, help others create habits. And these are the things that I am fascinated in, and they all relate to our ability to lead others, but from an evidence-based approach. So in answer to the question, neuroscience and leadership, that combination, when I believe that most of the world has gone more and more to look for data and evidence as a way forward, rather than theory or guesswork. And so I believe, just like technical specialists in the workplace really pride themselves on knowing how to do things correctly, leadership now can be more of a science than something that somebody has either naturally or an art. And I still think there is an art to leadership, but now there is a science to leadership. And these are tried and tested and evidence-based approaches to getting the very best out of ourselves and others. So we say, if you understand the mechanics and the workings of the brain, then you can engineer change and positive support in yourself and others. And I think that's why neuroscience and leadership has been such a popular combination in many of the, Australia and the US and the UK, etc. It has really been a large growth area because we have very many technical experts in the world who are promoted to management roles. They are very cognitively intelligent people, but they would really prefer to see a hard evidence-based approach to anything, and that includes leadership. So we speak a language that helps convert a technical specialist or a technical manager into a leader through the science. Thank you very much for all these explanations, Kristen. Bugün biz aslında zihnimizin ve beynimizin çalışma şekline odaklanarak günümüzdeki liderlerin karşılaştıkları zorlukları üstesinden gelmeyi hedefliyoruz. Çünkü hani liderlik anlayışı değişiyor, evet. Her sene işte liderlik yetkinlikleri yeniden yayınlanıyor. Ama bunun kök nedenine indiğimiz zaman aslında ihtiyaçlarımız da bununla birlikte olarak değişiyor. Liderlerin karşılaştıkları zorluklar da değişiyor. Hani onları biraz böyle bakarsak, size sorayım, ekranda gördüklerinizden chat box'a yazarsanız hangi zorlukları kendiniz için veya yaşadığınız, çalıştığınız kurumlardaki liderler için görüyorsunuz? Bir tanesi zihinsel yük. İkincisi empati kurabilme zorluğu.
Değişime daim devam eden bir değişim var. Bu değişime liderlik edememek, yaratıcı düşünme eksikliği, strese bağlı duyguları kontrol edememek, herhangi bir dışarıdan bir etken olduğunda duyguları kontrol edip akılcı bir şekilde buna cevap verememek, ekipleri geliştirmeye zaman ayıramamak, stresi yönetememe kaynaklı verimlilik problemleri, ekiplerde veya beraber çalıştığınız peerlerin üstünde gerekli etkiyi yaratarak onları harekete geçirememek ve işbirlikleri ve networking kuramamak. Ne dersiniz? Bunların hangisi sizin sıklıkla karşılaştığınız zorluklar? Kristen, I asked them to chat, write on the chat box which of them they are currently meeting during their lifetimes. Zihinsel yük, geliştirmeye zaman ayıramamak, evet, yine zihinsel yük geldi. Başka varsa onları da alalım. Benim mesela yaptığım koçluklarda çok sıklıkla karşıma çıkan şey işbirlikleri ve network geliyor. Çünkü özellikle uluslararası şirketlerde çok fazla işbirliği ve network kurma ihtiyacı söz konusu. Bunların yolu da biraz önce aslında Kristen'in de paylaştığı gibi zihnimizin nasıl çalıştığını bilmek. Ve bu noktada da doğru adımları bilimsel gerçeklenmiş, kanıtlanmış yöntemlerle desteklemek. Şimdi Kristen'in geliştirdiği bir model var. Nörothread liderlik modeli. E, Kristen, I know that you have developed a leadership model and you call it Nörothread. Can you tell us a little about overall understanding of what this model is about, and also what is it contributing to leadership as a different perspective? Great, thank you. Yes, so NeuroTread stands for how to think, regulate, engage, adapt, and develop with the brain in mind. Are you still getting the accurate English translation? No, actually, currently no. It was very good going. Ama şu anda çok It's iyi okay, gitmiyor. I will change something. I Okay. just tried to get yours correct as well. And is mine better now for you? Yes, it is perfect. Great, I'll start again. So the NeuroTread model stands for how to think, regulate, engage, adapt, and develop with the brain in mind. Now, the model is about the fact that when we have a car, a vehicle with tires, we often need new tread in order to be able to steer in the ever-changing conditions that you mentioned. We are sometimes got change coming this way, change coming that way, steep corners around, etc. So the idea is when we have science and neuroscience at the center of our leading self, which is think and regulate, leading teams, which is engage and adapt, and leading others, which is develop. When we have that at the center of our understanding, then we get new traction, new tread in our ability to lead ourselves and lead others. So our NeuroTread framework is really about how to improve decision-making and problem solving, regulating our emotions and building our ability to have resilience, motivating and inspiring others to come on the journey with us, adapting, leading change, and changing ourselves, as well as developing and having performance-related conversations with people to help them realize their potential, but also how to ensure we get the peak personal and business performance and objectives that we are aiming for. Thank you very much, Kristen. Aslında baktığımız zaman bütün bu 5 tane ana etkinlik diyelim, ana beceri
Biraz önce konuştuğumuz zorlukların üstesinden gelmek için son derece basit ve anlaşılabilir bir model olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz ilerleyen dakikalarda biraz size her bir başlık ne demek oluyor, neyi ifade ediyor, onu aktarmaya çalışacağız. Tabii bu hani biraz böyle tadımlık olacak. Maalesef çok derine giremeyeceğiz. Ama merak ettiğiniz, daha detay bilgi almak istediğiniz herhangi bir konu olursa bizimle Dale Carnegie Akademi ile temasa geçebilirsiniz. Memnuniyetle yardımcı oluruz. Okay, Kristen, now can we just elaborate more on the model and starting with think? What is the model saying in order to enhance our capability of thinking? Yes, great. Well, thank you. So, first of all, I usually carry my spare brain with me, and we would all love to have a spare brain, I know. But essentially, I will show you a few key structures in the brain that help us understand decision making and problem solving, as well as emotion regulation, just so we can understand ourselves first. So, the first part of the brain is the prefrontal cortex. The prefrontal cortex, located right here behind the hard part of our skull, is known for our executive functions. So this is where known also as our thinking brain. This is where we decide, we analyze, we plan, we strategize, we prioritize. So it's really all the things we do with our thinking, our understanding of things, our recalling long-term memories, and also our ability to regulate our emotions. Now, that's the thinking part. The next part is the emotional part, the limbic system. And 5 times a second, our brain is scanning the environment for whether something is a threat or a reward. And a threat might mean we are feeling frustrated or anxious, worried, concerned, annoyed, angry, or a reward, something happens and we feel interested, excited, calm, curious, happy. So our brain is always either in threat or reward state. It is always moving along the continuum somewhere. And physically, when we experience a threat state, a part of the limbic system called the amygdala, and the amygdala is responsible for that fight, flight, or freeze state that our brain gets in when we detect a threat. What physically happens is it organizes blood flow to move away from our thinking brain, and it sends the blood south to the heart, lung, and limbs for the fight, flight, or freeze state. And that's when we can't think properly. So what we need to understand, first of all, is when the blood flow moves from our thinking brain, we have less ability to have insights, those aha moments, light bulb moments. We have less ability to solve problems. We are more problem oriented. We are less connected to others. We are taking less risk, and we're problem oriented in our focus. We can't do this. It doesn't work. We don't have time. Whereas when we are in a reward state, we have a broader focus. We're open to take risks, try new things. We are more connected to others. We have aha moments, bing, 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 light bulbs everywhere. And we're more emotionally connected and solution oriented. So we're more likely to say, I can than I can't. So our own personal state, first of all, as a leader, is very important because emotions are also highly contagious. So when we are in a threat state, we are not performing. But if we are a leader and we are also frustrated, overwhelmed, our entire team is not performing from a cognitive capacity point of view. So that's the first thing in leadership. Self-leadership, we need to be in a slight reward state. Leading others, we need to create a reward state for them amongst the threat that we experience in everyday business.
Kristen, there was a question on the chat box which I actually answered, but the question was building trust and good relations is a key, is expected from leaders, and where these two concepts are located in the model, which part of the model? The question was actually this one. So I think this part is also covers this mainly because to be on the positive reward side and making slightly positive reward side and inspiring good emotions gives also trust to people. People will not trust any leader who experiences threat for himself or the others. Is this right? I wrote it there, but what do you think? Yes, it is right. And what is important is our brain is 100% focused on safety first. Our survival and feeling safe is our priority. The first moment we don't feel safe and we are in a threat state, we lack trust. That is exactly right, because we are then more fearful. We are more diligent and vigilant around those people because we are looking out for, do we trust that they have our best interests at heart? Will they throw us under the bus, which is a saying, will they not look after us? So yes, our limbic system is really scanning the environment for who to trust and who not to trust. And if we don't feel safe, we will not be open. We will not be in a reward state. We will be in a small protective state, which is not a very productive state. So yes, you see, yes, sorry. Go ahead, please. Go ahead. I was just going to wrap up on the fact that, between the prefrontal cortex and the limbic system, when we are tired and we have had not enough sleep, or we have been multitasking all morning, or we have numerous changes as a leader we have to go through, or we have trouble at home, or we are confused about policies and procedures, when our prefrontal cortex is not working so well, then we can't regulate our emotions as well. And that's why we end up with people who will snap, or be a little too aggressive, or not say anything at all, and then just leave the business because of that relationship between the threat and the reward, and the amygdala and the prefrontal cortex. So would you like to cover now on a bit about how we regulate the emotion? Yes. Aslında bizim hayatımızda değişim, dışarıdan etkilenmeler sürekli var ve bunun bir miktar stres yaratması da normal ve istediğimiz bir şey. Yani genelde algılarımızın tersine çalışmalar söylüyor ki stres iş hayatında bir miktar arttığında performansı da doğru oranda arttırıyor. Şimdi bu grafikte gördüğünüz gibi çoğumuz konfor alanımız içinde yaşıyoruz ve buraya bir stres, herhangi bir müdahale olsun istemiyoruz. Bu da aslında beynimizin çalışma şekli. Çünkü beyin de tanıdığı, bildiği, alışkın olduğu şartlarda çalışmayı tercih ediyor. O nedenle iş hayatında, ama biliyoruz ki gerçek performans her zaman konfor alanımızın biraz ötesinde. O yüzden liderler olarak bizim hem kendimiz için konfor alanımız nerede bitiyor ve gerçek performansımız konfor alanının ne kadar sağında veya solunda, bunu çok doğru bir şekilde tespit ediyor olmamız gerekiyor. Çünkü bu herkese göre değişiyor. Aynı zamanda da bizim aralığımız insanların, bizle beraber çalışan insanların, bize rapor eden insanların stres seviyeleriyle de aynı aralıkta olmayabilir. Liderlerin dolayısıyla ekiplerinin hangi bölgede olduğunu, konfor alanları ile gerçek performansları arasındaki aralığı iyi ölçmeleri ve buna göre gerekiyorsa biraz stres seviyesini arttırmaları,
Ama bu da performansı geri aşağıya düşürecek şekilde zararlı strese dönüşmeden koçluk, zorlama, belki biraz hani zorlu görevlerle bu isteklerini, bu ihtiyaçları, performansı arttırma ihtiyacını desteklemeleri gerekiyor. Tabii bunun en büyük koşulu, önemli koşullarından bir tanesi gelen stresi de doğru yönetebilmek. Şimdi duygusal dayanıklılık hepimizin çok aşina olduğu, bildiği ve hemen hemen her liderlik setinde olan bir kavram. Şimdi duygusal dayanıklılık işte tam da bu arada ihtiyacımız olan şey. Yüksek performans için o duygu durumumuzu yönetmemiz gerekiyor. Ve bilim yine diyor ki duygusal dayanıklılığımızı ve duygu yönetimimizi hem reaktif olarak, yani bir zorlayıcı bir durumla karşı karşıya kaldığımızda yönetme şansımız var. Aynı zamanda da aynı bir atletin antrenman yapar olduğu gibi bu konudaki dayanıklılığımızı daha proaktif bir şekilde de geliştirme şansımız var. Ve bu reaktif tarafta özellikle yine bu programın içindeki bir basit uygulamalardan bir tanesi de devre kırıcı yöntem dediğimiz, aslında alışık olduğumuz o sinirsel devreyi kırabilecek bir şey. Dışarıdan bir şey geldi size. Mesela herkes der ki derin bir nefes al. Niye derin bir nefes al deniyor? Çünkü biraz önce Kristen'in anlattığı gibi derin nefes aldığımız zaman oksijen beynimizin limbik sisteminden, yani tehdit var, beni kurtar diye bağıran kısımdan ihtiyacımız olan beynimizin ön kısmına geçiyor. Beynimizin içine bu oksijeni alıyoruz ve kan devranı limbik sistemden beynin ön tarafına geçerek bizim ön prefrontal korteksimizi aslında çalışır hale getiriyor. Çünkü ya limbik sistemimiz çalışıyor ya prefrontal korteksimiz çalışıyor. Dolayısıyla bu ikisini dengede tutabilmek son derece önemli. Nefes aldıktan sonra da ikinci söylenen şey şu: duygunu tanımla. Biz günde 149 tane duygu deneyimliyormuşuz. Düşünebiliyor musunuz? 149 tane deneyim. Her birini hissediyor olsaydık, Allah'tan hissetmiyoruz, bunu yönetmek çok zor hale gelirdi. Ama ihtiyacımız olduğunda o duygunun ismini koyabilmek, etiketleyebilmek. Şu an sinirliyim, şu an panik oldum, şu an korkuyorum gibi o duygunun etiketini koyabilmek yine prefrontal korteksi çalıştırmaya başlıyor. Şimdi başladı mı bizim ön beynimiz çalışmaya? Ön beynimiz çalıştıktan sonra artık durumu yeniden değerlendirebilme, fırsatları görebilme, o durumun içindeki iyi tarafları anlayabilme şansımız ortaya çıkıyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bende ve danışanlarda çokça işe yarayan bir yöntem. Ondan sonra daha sakin, daha akılcı, daha karşı tarafı ikna eder çözümler getirme şansımız oluyor. Ya ben bunu nasıl dedim dediğiniz pişmanlıklar daha aza düşebiliyor. Proaktif olarak yapılabilecek şeyler de ana odaklanmak. Yani ana odaklanmak aslında liderler için niye gerekli? Mindfulness dediğimiz şey, liderlerin dikkatini sürekli farklı yerlerden farklı yerlere çevirebilmesi gerekiyor. Yani bir rapor incelerken karşısına gelen bir probleme anında switch edip odaklanması gerekiyor. İşte mindfulness aslında bize bunun antrenmanını yaptırıyor. Dikkatimizi istediğimiz yere odaklayabilmeyi. İkinci yapmamız gereken düzenli çalışmalardan bir tanesi de beynimizi kapatabilmek. Yoruluyor. Beyin 1,5 saatte bir dinlenmesi gerekiyor. O yüzden bir 10 dakika ara vermek, zihinsel faaliyetleri durdurabilmek, mümkünse biraz gözlerinizi kapatabilmek sizin 2 saat daha odaklı çalışmanıza imkan sağlıyor. Yani 10 dakikayı belki kayıp olarak görüyoruz ama aslında bu bize 2 saat kazandırıyor. Yediklerimiz, uyku ve hareket de yine son derece bizim duygusal anlamda dayanıklılığımızı arttıran faktörler.
Tabii duygu kontrolü önemli bir şey. Çünkü, duygu kontrolü olmayan bir liderin, insanlar üstünde etki bırakması, harekete geçirmesi çok da mümkün olmuyor. Nasıl, biz ekibimizi, harekete geçireceğiz? Nasıl onlara ilham vereceğiz? Yes, Kristen. How are we going to engage our people? Great. Thanks so much, Dilek. I think what you covered is very important for self-leadership. And now we are putting our focus now to, once we have that understood and have some good measures for that, then leading others, influencing others, engaging others is really important. And there are 6 key things that throw people into threat or reward faster than anything else. And that is autonomy, certainty, connection, equality, status, and safety. So just briefly to go through these, I'd like you to think about what order would you put them for you? Because while they are all important to all of us, we actually rank them differently depending on our life experience, and that can make a really big difference to how we lead others. So autonomy is your sense of wanting to do what you want to do, how you want to do it, when you want to do it, the way you want to do it, without any interruptions, without somebody giving you instructions, without too much connection and interdependency. The more we can do things on our own, the more we feel in control and the more we are happy. So that's, if you like autonomy, that's one you like to be really in control. Certainty. The brain is a prediction machine. The second one, it likes to know what's coming next, but when it doesn't, it can go into a threat state. So if you like certainty, if you like to know how what you're needing to do, what's expected of you, how you need to set it out, who you need to engage with, etc. If you like to get detail as part of your instruction, if you like to have knowledge if something's changed and somebody hasn't given you an update, then that can throw you into a threat state. So certainty is the extent to which you like to know what's happening, when it's happening, how it's happening. And then connection, we all like to connect as humans, but some of us would come in on a Monday morning and say, good morning, Dilek, how was your weekend? What did you get up to, etc. Others might come in on Monday morning and say, oh, good morning, Dilek. Listen, where are you up to with X client? I'm really keen to connect about that. And so some people like to connect holistically with their peers in the workplace. Other people like to say, I've had my social life on the weekend. I don't need to socialize with people during the week. I just need to focus on my job. So where do you fit on autonomy, certainty, connection? Equality is the fourth one. If you talk about fairness and equality a lot, then it's important for you. If you say, hey, that's not fair, you didn't give me that, but you've given them that, etc. When you're not treated fairly after a while, equality and fairness becomes more important, like any of them. So how important is equality and fairness? Status, that's number 5, is the ability for us to feel that we are getting recognition, that we have been seen for our good work or our good outfit or our anything. So recognition is a well done, a congratulations, you're improving, any sort of feedback that we're getting that enables us to measure our own sense of success. When we compare ourselves to others and we see we are doing okay, or compare ourselves to ourselves, if we are making progress, we are feeling positive. When we get a status boost, somebody says congratulations or well done, we get a status boost. So how well is that one important for you? And then finally, the last one is safety. We mentioned that earlier. The brain is designed to focus on safety first. When we feel psychologically safe with others, we share our information. We are happy to be vulnerable. But some people need to feel safe first. They need to trust everyone before they give any data, any personal sharing. So if you rate that number 1 or 2 or even 3, it may mean that you really look in your environment first to feel safe
before you trust. If you rate it down lower, it means I trust everyone anyway. I'm happy to share who I am and my personal data. So what we like to do here is just get a bit of an understanding of the mix of people we have in the room here. And if you could, in your chat box, it would be great if you could share your number one or your number 1 and 2. Which ones are the highest for you, do you think, out of the access social motivators? And also then it would be good to share your lowest one. So it's good to put in the chat box number 1, say autonomy, or netlik. If number 2 is certainty, and you might have number 4, adalet, I'm not sure how you say it, as your bottom one, for example. So it's good just to put in the chat box which is your highest one and maybe which is your lowest one. So if everyone... Kristen, you are muted. Oops, I hit the mute. I hit the mute accidentally. Okay. Yeah, so if you could put that all in the chat box. What Let me order do you translate think? it so that maybe it might be more understandable. Sizin için en önemli olan bu 6 tane trigger'dan hangisi sizin için en önemliyse onu chat box'a, en önemsizini de onun yanına, yani birinci önemli olanı, ikinci önemsiz olanı yazarsanız burada da kısa bir değerlendirme yaparız. Okay. Now they are coming. Certainty came. Certainty and statue. Status. Yes. And fairness and statue. Autonomy statue. Social relationships and fairness. Safety and autonomy. So a lot of different combinations. And that's brilliant. And what is important for us to recognize as managers is that the ones that we rate at the top, we give to everybody because we believe in them. If you love autonomy, you say, there you go, do it however you like. See you next Friday. But if you somebody in your team wants certainty or connection, then they're not going to feel in a reward state from you giving them autonomy. Even if you would feel that. And the other thing is sometimes our bottom ones, the ones that don't matter so much to us, are the ones that might matter to somebody else. So if we don't like status, if we don't need recognition, we may not give it to others, but other people may have that as number 1. And they really look for that sense of feedback and recognition and status build. And if we're not giving it to them, they are in a threat state as well. And so it's important for us as leaders to think about how we communicate. If we need to see somebody, we don't just say, oh, hi, can I just talk to you in my office for a few minutes? Because then we don't know, there's certainty. We don't know what it's about. We haven't given them a status boost. We haven't given them a choice with autonomy. We haven't helped them feel safe or equal. So the point is, it's very easy for us to throw people into a 6-level social demotivator in a very short space of time. And so when we think about how the brain works, this is our social brain. Our social brain has a very strong intuitive approach to everything in our environment. And as leaders, we need to be prepared to adjust and situationally lead. So if somebody in our team needs a bit more connection or a bit more sense of status or feedback or safety, we need to be able to adjust that. Thank you. Okay, thank you. And now engaging is very important, especially the times when change is required. And you may, maybe I should now talk about the change part here. Şimdi biliyorsunuz bizimle
değişim dünyada artık değişmeyen şey haline geldi ve bu değişimle ilgili beynimizde kötü bir haber var. O da şu: beynimiz maalesef değişimi sevmiyor. Ve dolayısıyla mevcut durumunda değişime karşı bir direnç gösterme eğilimi var. İyi haber ise şu: beynimiz yine değişebilme kapasitesine sahip. Dolayısıyla çok plastik ve kendi kendini yenileyebilme özelliği var. O yüzden değişim esnasında belki akılda tutulması gereken önemli şeylerden biri, bizim biyolojik olarak ve yapısal olarak değişime karşı önden bir direncimizin olabileceğini kabul edebilmek. Bu eğri aslında belki çoğunuz bununla ilgili aşinalığınız vardır. İlk başta bir şey olduğu zaman, bir değişimle karşı karşıya kaldığımız zaman, insanın biraz da yapısına bağlı olarak bazılarımız çok daha pozitif yaklaşabiliyor buna. Bir heyecan, bir beklenti ve iyi duygularla bunu karşılayabiliyor ama genelde bu çok çabuk bir karışıklık, hayal kırıklığı, inkar ve itiraza dönüşüyor. İşte tam da bu noktada aslında liderlerin şunu fark etmesi ve yapması gerekiyor: bu eğrinin farkında olması ve biraz önce Kristin'in anlattığı o netlik ihtiyacı yüksek olan kişilere sürekli bu değişimi izah etmesi, anlaması, aktarması, orada oluşabilecek kaygıları görmesi, monitör etmesi ve bunlara yönelik de yine o empatiyi kurabilmesi. Yine değişim eğrisine baktığımız zaman böyle aşağıya giden bir eğri var. Bunun en güzel kanıtı da aslında uyum sağlamanın zorluğunun en önemli kanıtlarından bir tanesi de McKinsey'nin ortaya koyduğu bir araştırma. McKinsey diyor ki değişim inisiyatiflerinin veya projelerinin %70'i çöp oluyor. Yani şirketler aslında bir değişim projesi başlattıkları zaman bunun sadece %30'unda başarılı oluyorlar. İşte aslında bunun başarısızlığının arkasındaki ana sebep, değişimin sadece bir proje, sistem, yapısal bir şekilde görülüyor olması ve buna yönelik liderlerin aksiyon alıyor olması. Halbuki sistemi anlatmak, sistemi kurmak, sistemin çalışmasını sağlamak çok da değişimle alakalı bize avantaj getirmiyor. O çok görünen yüzde bir şey. Ama bizim daha çok burada oluşan duygu karmaşasını, emin olamamayı veya endişeleri anlayıp görüp sürekli bunun komünikasyonunu kurmamız gerekiyor. Yine bizim lider olarak değişime karşı nasıl duygu içinde olduğumuz, nasıl bir yaklaşım içinde olduğumuzda o duyguların bulaşıcılığı nedeniyle ekibe çok daha fazla yansıyor durumda. O sebeple hani bir kere önce bizim kendimizin bir lider olarak değişimle ilgili endişelerimizin farkına varmamız, kendi kendimize liderlik etmemiz ve daha sonra da işte bu bütün ekibimizi bu değişim eğrisinin yukarıya çıktığı noktalarda yine koçluk, geri bildirim konusunda destekleyerek bu değişimde istenen sonuca ulaşmalarına yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdi genellikle bizimle hep konuştuğumuzda değişimi yönetmek ve değişime liderlik etmek gibi iki tane farklı konuyu tartışıyoruz. Neden ikisi farklı? Nörobilim açısından bakarsak buna. Değişim yönetimi dediğimiz şey işte o değişim evresinde insanların ne olduğunu, ne bittiğini anlamaları için daha çok prefrontal kortekse yönelik liderlik aktivitelerinden kaynaklanıyor. Yani tamam, düşünen beyine hitap etmek önemli ve gerekli. Ne demek düşünen beyine hitap etmek? Anlatmak, süreçleri planlamak, planlamayı yapmak, ekipleri koordine etmek. Bu yapılması lazım, şunun için gerekli diye çok mantıklı, kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde durumu izah etmek. Ben mesela çok
karşılaşıyorum böyle liderlerle. Ya 30 defa anlattım, anlamıyor. Hala aynı şeyi yapıyor. Çünkü biz sadece ön beynimizden oluşan varlıklar değiliz. Bir de bizim duygusal bir beynimiz var. Ve maalesef duygusal beynimizin kapladığı yerde fonksiyonları da düşünen beynimize göre çok daha büyük alan ve çok daha kuvvetli. Çünkü onu milyonlarca yıl öncesinden bugüne taşıyoruz. İşte o da biraz daha duyguların oluştuğu yer. O yüzden hani hep diyoruz ya, o beynin değişebilme özelliğini harekete geçirebilmek için motive et. İşte iyi tarafını göster, faydayı sun. Karşındaki kişinin duygularıyla bağlantı kurmaya çalış. Opsiyon ver, canlandır. Ve aslında alışkanlıklarını değiştirmeye odaklan. Çünkü alışkanlıklar maalesef düşünen beynimizle değil, limbik sistemimizle oluşuyor. O nedenle de o devreyi yeniden tanımlamak davranış değişimine getiriyor. Peki nasıl yapacağız bunu? Nasıl değişime liderlik edeceğiz? Ve bu anlamda da elimizdeki en kuvvetli araçlardan bir tanesi koçluk. Koçluk, ama nasıl koçluk? Beynin iki yarım küresine de hizmet eden bir koçluk. Grow modelini hepiniz biliyorsunuzdur. Grow modelini biraz versiyonunu bir versiyon yukarıya çıkararak Kristen burada hem beynin ön tarafına hem de duygusal beyne nasıl koçluk yapabileceğimizi şimdi bizimle paylaşıyor olacak. Yes, Kristen. How are we going to coach our people for habit formation and adapting to change? Oh, sorry, I was just on mute. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Great, thank you. So when somebody comes to us with a challenge, it's very normal and natural for us to feel that we should give them the answer, especially if we are a technical specialist and somebody's manager, and we know the answer. Well, it makes perfect sense. However, the problem with that is every time we give somebody the answer, we are training them not to think. So it's very normal, for sure, for somebody to come and ask us a question, and we might ask them a question about the problem. When did it happen? How did it happen? Who's involved? We might tell them the problem, which is this red circle. We might also tell them the solution. But actually, the quadrant that is done least well is the top right quadrant, where we ask them about the solution. If you wouldn't mind, click the gray. Thanks, Delek. That's right. And that's where coaching exists. And it's in this quadrant that we delegate problem solving more effectively. We motivate, empower, inspire. And it's also where we are, by the way, if we are coaching with compassion, we build our own immune system. So coaching is very important for us to do for our team members to get the best out of their potential and their problem-solving capacity. So how we do that is we ask great questions. And if somebody comes to us, even by email with a, what should I do? This has just happened, what should I do? Rather than just tell them the answer, of course, we like to train managers to ask good questions. And even one good question is, what's your thinking so far? But we don't ask it. We don't often ask people what's their thinking so far. But if we can get in the habit of that, that's a great beginning to coaching. Now, some people are familiar with the GROW model, if you wouldn't mind, Delek. The GROW model is a familiar model in the sense that it is a structural model that says, let's ask questions about the goal. Where do you want to be? What are you trying to achieve? What is the outcome you want? What is the measure of success? When do you want that? So that is a great basic beginning for coaching. We then ask, where are you at now? Reality. Where is the current state compared to where you want to be? We then ask, how might you get there? So what are the options that you have
to be able to move from where you are to your goal. And then finally, we ask also, what are you going to commit to then as an action? Now, the GROW model is a model that has been used worldwide in many countries for about 30 years, and it's a basic structural model. It's fantastic for that. But when we add on our brain-based approach to that, which is the Grow Wise framework, we recognize that people are more complex than the tip of the iceberg that we only get to see about a person. We see their behaviors, we see their completing their results, we see their communication, but we don't see how they think, how they feel, what their fears are, what the barriers are, what their beliefs or values or motives are. And if we don't understand what's beneath the iceberg, it's very difficult to get transformational change in another person. It's only easy to get transactional change. So our WISE component of the GROW helps people have very robust transformational conversations that go beneath the surface, that treat the whole person, that treats all of their neurodiversity, all of their preferences for how to be engaged, their social motivators. It helps understand for a manager their motives, their fears, the things that they feel will get in their way of progress. And so we coach around that with whole brain goal setting, first of all. When we often set goals, we set goals very left brain oriented. This is the left brain. And we set goals like SMART goals, which tend to be very specific. They're time framed, they're achievable, etc. They're measurable. That's very left brain. But if we want to involve the whole brain, we need to also include the right brain. And we need to ask, what would success look like? And how would you feel? And how important is it to you? So if you wouldn't mind, Dilek, just click the next lines to show the WISE. So the WISE component is whole brain goal setting. Help us have insights. So help your team members have aha moments by asking questions such as reflection, questions like, how are you feeling about your progress? Or how are you feeling about the setbacks at the moment? Or what's your thinking about why you're stuck? And we're getting people to reflect on their current position. And that helps people have insights. We then ask, what are the options? But we stretch and we say, what would a world famous person do with this? What would somebody who had no fears do in this situation? What's the craziest way you could do this? And we just want people to think outside the box. The world organizations, the best organizations are ones that are being dynamic, thinking outside the box, being creative and innovative. And in order to do that, we have to get everybody thinking. So the final thing is explore. And when we ask someone what they're going to commit to, we ask them also, when are you going to commit and what might get in your way? What are the barriers that are stopping you from performing? And so that's a very important way for us to basically engage the whole brain in our coaching of others. So that's really the key elements of coaching with the whole brain in mind, Dilek. And we found that once people practice that approach, they really get to know their team members much more holistically and get much more out of the relationship. And it also helps them really support their team member to realize higher levels of performance and potential. Thank you. Thank you for the explanation, Kristen. Maybe bu aslında bizim hani modelle ilgili, detaylarıyla ilgili size anlatabileceğimiz kısmı. Ben şöyle bir soru soracağım Kristin'e. Tabii bunun bir programı var, liderlik programı var. Burada biz çok küçük bir kısmını anlattık sizinle. Kristen, of course, this is just a quick snapshot of the leadership program that we would like to introduce to our Turkish partners. My question is, who is this program suitable for? I mean, which level of leaders and which
business units can benefit from this program? Yes, great question. So we definitely find that senior leadership teams who really can change the culture of the organization to shift to one that's more empowered, one that's more innovative, etc., can really benefit from this program. But we've also trained mid-level managers in this as well. So frontline managers can benefit absolutely from some of the key concepts. But we usually find that if we can start with the senior leadership team, helping them really understand what's behind human performance and how they might be able to adjust their communication as leaders of the organization to really create an organization that has a very positive, innovative, empowered culture, and creating a coaching culture as well, one that looks after inclusivity and focuses on everybody achieving to their potential, no matter where their diversity comes from. Those sorts of things can make a really big difference. So I would say mid to senior level organization within the organization. And the types of industries we definitely find: engineering companies, finance companies, all the banks. We work with 4 out of 5 of the banks in Australia, many engineering companies, all the very cognitively intelligent left brain organizations are probably the ones that jump on it first, all the insurance companies. But really, we have also worked with, everything from McDonald's, which is obviously a worldwide, retail brand, to all the government organizations as well. So it has a broad appeal to anybody who is really interested in understanding human performance at a scientific level, but we make it obviously very accessible as part of our delivery. So thank you. Okay. So there is a saying of Oliver Wendell Holmes. I would like to close the session with his saying, and then maybe we can take a few more questions if there is. Şimdi Holmes diyor ki yeni bir fikir ile zihin karşılaştığında bir daha ilk haline dönemez. Bu da aslında beynimizin işte nöroplastisitesiyle ilgili güzel bir söz. Size bugün 1 saat boyunca bir sürü yeni fikir ile beyniniz, zihniniz karşılaştı. Ve dolayısıyla aslında bir gözlemleme şansımız olsa beyninizin biyolojik olarak, yapısal olarak da değiştiğini, yeni ağlar oluşturduğunu görme şansınız olurdu. Umarım bugün hani liderlik tarafına, kendi kişisel liderliğinize veya oluşturacağınız liderlik programları için farklı bir perspektif katabilmişizdir size. Eğer sorularınız olursa bir 1-2 dakika kadar bize sorularınızı iletirseniz cevaplamaya çalışalım. Yoksa 1 dakika sonra session'ı kapatacağız. Any last words, Kristen, from your side as a contribution or anything to add before closing? Thank you so much, Dilek. Thank you for organising all of this. And I think with all of our organisations going through so much change, we do need to also remember the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. And utilising neuroplasticity and understanding the capacity of our brains to take on change and lead change effectively has got to be, I think, one of the most important skills and strategies that all managers do need moving forward. And this really does, I believe, help them understand their own brains so that they can also leverage the brains of the team members that they have working with them. Thank you very much to you, Dilek, and also Dale Carnegie, Turkey. Really look forward to hearing your feedback from all the participants, what you think about this neuroscience approach and how it may support you and all your team members in your organizations. Thank you all very much for taking the time today. It's been lovely to see you. Thank you. Thank you, Kristen, for your time and dedication. We are really all impressed about what you have told.
Evet, herkese teşekkürler. Soru da yok herhalde. Diğer webinar serilerimizde görüşmek üzere. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, program hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bizlerle lütfen temasa geçiniz. Ve herkese iyi günler, iyi haftalar diliyorum.